Gut. Dann machen wir jetzt noch Kaveh weiter. Ohne Störungen. Ad Astra. So, Kaveh ist ins Café gelaufen vorhin. Mal gucken, ob er sich inzwischen beruhigt hat. Kann ich eigentlich noch mit dem alten Mann reden? Kann ich. Oh, were my requests out of line? Ein bisschen. Ich meine, wenigstens hast du eine klare Vorstellung. Also ich bin ein bisschen, was bei mir Design betrifft, bin ich ein bisschen anders wie Kaveh, tatsächlich. Weil ich bin eher so der Typ, der sagt, gib mir klare Anweisungen, dann kann ich damit arbeiten. Und Kaveh lässt einfach seinen Freigeist komplett raus. Ah, du siehst ganz schön zerstört aus, Kaveh. Und der frisst wieder den Typ. Commission was truly the worst decision ever. Oh, hey. I wasn't expecting to run into you here. Wir haben dich nur beobachtet. Actually, while we're on that, what are you doing here at the tavern? Don't listen to anyone who says that drinking is an elegant pastime. It's no good for your health. So you saw that, did you? Ugh, I thought I was in the clear. I made sure to double check that nobody I knew was around. Anyway, thanks for looking out for me. Honestly, it wasn't that big of a deal. I'm used to it by now. Stress is just an inescapable part of being a working adult. Boss, I'll have a glass of wine. Same as last time. Do you want something too? I'll put it on my tab. Wine in a glass of juice, coming right up. Oh. Es gibt sogar noch Urgestein. I know you're already keeping a secret from me, but if you could add this one to the list as well, I'd really appreciate it. Arguing with a client is not a good look for me. If word gets out, other potential clients might be afraid to work with me. That guy, though, what was he even going on about? All those ridiculous demands of his? He's just a blabbering fool trying to act like a know-it-all. Da scheint nach einem Glas Wein geradliniger zu sein. Another glass, please, boss. I'm not leaving today till someone has to carry me out. You've got it, sir. I gotta say, though, it almost feels like you're saying that every other day now. It really is every other day that you'd run into a client who knows nothing about construction requirements or architectural style. If this was in the past, I'd never have gone through 6 whole drafts trying to accommodate the client's preferences. Gut, machen wir so, Kaveh. Dann rede voll mit den Leuten, was sie sich ungefähr vorstellen, und dann gehen wir weiter. But perhaps getting used to this just means that I've grown numb to it. I've worked on so many projects since graduation, and none of them have been approved at the first pass. Ich sag's mal so, Psycho, ich versuche diesen Auftrag so schnell wie möglich durchzukriegen, danach könnt ihr mich zu allem möglichen freiwilligen, was ihr vorhabt. I would spend a lot of time altering my designs, and by the time the clients were finally satisfied, all my passion and enthusiasm would be gone. It feels like I'm straying further and further from my artistic vision with every change I have to make. I suppose, though, that just sticking to your guns and completely disregarding other people's feedback would also not be a good thing. All of this makes for a real paradox, one that particularly crops up in my work, too. In the end, what is the true meaning of art? Should I see it as a divine gift of inspiration from the gods? Or an expression of the light of my own wisdom? Das kann ich dir leider nicht sagen, Psycho. Der Punkt ist halt, der erste Auftrag, den ich gemacht habe, war ein Legendenauftrag. Der hat eigentlich nur 2 Stunden gedauert. Roundabout. Einladungsereignisse sollten schneller gehen. Ich kann es dir aber leider nicht sagen. Ich hoffe, dass ich vielleicht nur eine Stunde brauche. Mal gucken. Here's your drink. How are you already spouting nonsense after just 1 glass?
Your tolerance is usually much better than that. Boss, what do you think is the meaning of art? Okay, wenn du deine Arbeit nur als Kunst ansiehst, dann hast du ein Problem, Kaveh. The meaning of art? Really, my friend, who in Sumeru understands art better than you? Anyway, I don't know about art, but I do know that I'm interested in business, and some patrons are waiting to be served. So, you'll have to excuse me for now. Just holler if you need anything. What do you think, traveler? Alter, als ob du jetzt schon besoffen bist nach einem scheiß Glas. Bruder. Exactly. So our thoughts on the meaning of art are rather similar. Ja. In Sumeru, and especially Sumeru of the past, the arts are not a popular discussion topic. It's too bad that I'm not in my best form today. Otherwise, we could have talked about this for a little longer. Kaveh sieht immer noch sehr geknickt aus. Und auch der Wein hat nicht seine Stimme angehoben. Wie kann ich ihn aufmuntern? Vielleicht sollte ich auf Nummer sicher gehen und ihm einen einfachen Vorschlag unterbreiten. Hmm? Thanks for offering, but you've seen how he is. He's not going to listen to anything I say. Geht so. He understands nothing about my design, and all the suggestions he made were as if he just wanted to mock me. Wenn du schaffst, dass sogar er deine Arbeit zu schätzen weiß. You mean, if I managed to get him to see things my way, then this project would also gain recognition from many people? Da wärst du zumindest in der Lage, auch andere Leute von deiner Kunst zu überzeugen, auch wenn das eigentlich nicht der Weg ist, den ich einschlagen würde. Ich würde einen Kompromiss laufen, aber ja. You've got a point. Let's hear him out one more time, then. Time to get going. I know where we'd be able to find the guy. There's no time to waste. The wine can wait until another time. I'll go take care of the bill. 2 Gläser Wein und wieder einen Auftrag. Oh, belastend. Angetrunken habe ich ein ungutes Gefühl bei Kaveh, aber ist egal. Mal gucken, wie er angetrunken funktioniert, der Typ. So, ich weiß, dass ich eine neue Nachricht bekommen habe. Dankeschön. Damit habe ich alle Rewards wieder fertig von den Drops. Innerhalb von einem Stream. Und ich habe bisher nur 2/3 von dem geschafft, was ich eigentlich schaffen wollte. Oder eigentlich nur 2/4. Naja. Wir sind jetzt runtergegangen auf 2/3. So, wohin des Wegs? Oh. Ich hätte den Auftrag vielleicht auch. Warte mal, das ist unter Legendenauftrag inzwischen? Achso, Einladungsereignis Kaveh, genau. Und da unten ist... Oh boy. So. Nein. So. Nach Ormos. Wieso ist denn Ormos, Alter? Wie weit ist der gewandert in der kurzen Zeit, wo wir saufen waren? Je nachdem, wie lange du auch brauchst, wären wir auch schon zu viert mit dir. Ah. Kaveh, what are you doing here? Soll heißen, Psycho? I've changed my mind. I was overreacting earlier. Can we try discussing the project some more? My apologies as well. Now that I think about it, some of my requests were indeed a bit unreasonable. If I choose you to create the design for my project, I should have a bit more faith in your vision. Thank you for understanding. Mutual trust is the basis for good communication. Now that we've got that out of the way, I think we can have a more productive conversation. To be perfectly honest,
Your commission request has been the most peculiar one I've ever received. Even now, I still know nothing about the building's intended purpose. All I know is that you want to build something in the desert for public use. I am aware that overly specific requests will restrain the architect's artistic freedom. However, knowing nothing about the intended purpose of the building also means I have no idea if I'm on the right track. Mensch. Was ein Ansatz, Kaveh. Hast du ja mal verstanden, wo das Problem liegt? I've produced several draft proposals for you to choose from, and you've rejected every single one. If we don't get on the same page, it could be a decade before we can finally break ground on this project. Yes, I've given this some thought already. I think we can go with the general direction of the latest proposal that you just showed me. It's just... Just what? Putting the building design aside, can we get some less expensive materials for the floor tiles? Yeah, I know someone in the business, and the red bricks he sells can go for pretty cheap. The timber here as well. We should be able to find some substitutes. Please give me a moment. My head's starting to hurt again. Just please hold on for a second. So, let me get this straight. You want to reduce the cost of the project, right? But if we implement your suggestions, then I'm afraid we have to scrap the entire design. Architectural design cannot be neatly split into discrete parts. Any change to one part of the design will affect the quality of the whole thing. I decided to utilize high-end timber for this section because the weight-bearing structure requires the supporting materials to be durable and strong. Same with the tiles. Switch them out and the entire mural will have to be redesigned. More importantly, if we make such a change, both its practical functionality and aesthetic value will take a great hit. If all you need is a building with a roof that can keep people dry in the rain, you shouldn't have commissioned me. Many architects would be able to build you one of those while charging far less in commission fees. Actually, Please tell me, are you absolutely sure that there's no room for any changes in this draft of the design? I think the most important thing for me is to understand what you would actually like to get. If you could tell me more about your vision, I might be able to work with the design some more. You are the client, after all. You should have the final say on how the project turns out. I want to build something unique. Something quiet and warm inside. A refuge that can block out the world outside. I want all who enter this building to be able to temporarily forget everything that's going on outside of the building and just focus on their task at hand. That's a bit more information than last time, but it's still extremely vague. To put it another way, every rich person who wants to build a mansion for themselves would request something like this. We've gone through many proposals, and this draft is already the cheapest one. Cutting costs by substituting building materials will not only detract from the overall effect of the building, it also won't save you much more in the grand scheme of things. Thank you for giving it so much thought. Please give me some more time to mull over the budget. I'll get back to you once I've figured out a solution. I still have a few business meetings that I must attend, so I'm afraid I'll have to leave for now. You can just leave the proposal as is. I'll get in touch once I've given it some more thought. I also have a similar feeling. Is that really okay? I mean, what he does now is none of our business. Oh doch. He does seem really suspicious, though. He dresses like a rich person, but when you talk to him, he hardly sounds the part. That's actually pretty common. Not all rich people are spendthrifts. Many are just, as if not more, stingy than him. The more mora some people have, the more they love interfering with people's lives. Like constantly reminding you to pay back your debts, or hinting every other day that it's time for you to pay rent. Actually, now that I think about it, I'm not even sure this person really wants to work on this project with me.
Putting his vague requests aside, he's still finding excuses to procrastinate even when we've decided on a plan. Who knows how long construction will take if he keeps delaying things like this? We should find him again and get some clearer answers. The sooner we can break ground on this, the better. Huh? Where did he go? I could have sworn he went this way. Let's keep looking. Mora und Redditch. Okay. Oh, hey, look! Isn't that Badawi? It sure looks like him, but he's dressed completely different now. What is he up to? Didn't I tell you before? I'm not looking for more workers. Plus, aren't you a bit old for physical labor? If something happens to you, I won't be able to pay for it. Oh, you won't have to worry about that. I grew up as an eremite mercenary and worked in the desert my entire life. My body's still in great shape. I don't have many talents, but I still have my muscle. If you need someone to unload goods or drive away sumpter beasts, I'm your man. You used to be an eremite mercenary? I know there are a lot of bad apples in our ranks, but most are just trying to make a living. We're not that greedy by nature, and we'll do our best when given a job. Let me think. Versucht einen auf Goldbrigade zu machen? Ah ja. Wie war das, je nachdem, wie lange du brauchst, wären wir auch schon zu viert mit dir. Was? Sorry, dass ich jetzt darauf reagiere, Saigo. Wie zu viert? Das heißt, wir reden von Fabi, dir, mir. Ne, Moment. Wir reden von Frozen, dir, mir. Und wem noch? Arne? Glasi? Luca? Julia? I don't know. I'm sorry, but I still can't take you in. I don't have any open positions right now, and don't have the Mora for anything more. How about this? Why don't you try your luck somewhere else? Okay. He used to be a member of the Eremites? Huh. From the way he was dressed, I would have thought he was a merchant from the rainforest. Let's ask him about it. Ist wieder noch. Surprise, mother trucker. We meet again. Huh? Why are you guys here? That's what we wanted to ask you. Who are you? Why did you dress up like a merchant to talk to me about our project? There's no need for us to continue this project if you still want to keep hiding things from us. I don't work with individuals I can't trust. Believe me, I didn't have any bad intentions. It's just... Ja, komm auf den Punkt. All right, there's no point hiding anything anymore. The building I'm trying to commission you for is not really a personal residence for me, but rather a library for children living in the desert. Okay. A library? Funded entirely by yourself? Shouldn't this be the responsibility of the academia? I've heard that the academia will be looking to prioritize the desert with the allocation of educational resources and materials. It sent over a large shipment of regular goods just last month. You're right, and I was aware of these happenings as well. I just figured what I want to do is a separate effort from what's already being done by the academia. The desert is too vast. Even if the academia spends a lot of effort trying to disseminate knowledge in those parts, it might still take decades, if not centuries,
to reduce the educational gap that already exists between the two regions. Okay. And what's more, I don't know if the academia would ever reverse its stance in the future. All I know is that as a desert dweller, we should not wait passively for good things to happen to us. If we only did that, we'd never be able to stand up and hold our heads high. I don't have much longer left on this world, so I just want to use whatever time I have to contribute something to my homeland. Uns von Anfang an nicht rein Wein eingeschenkt. Du hast uns in diese Sache angelogen. I Ja. didn't want you to know that I came from the desert. I've lived in the desert my entire life, and there wasn't anyone here that I could trust. Ja, und? I figured I needed as much safety as I could get. Okay. Das ist ein offenes Land. Okay? Und am besten geht man hin mit Ehrlichkeit in diesem offenen Land und sagt klipp und klar, was Phase ist. Ansonsten kommst du in Probleme wie diese. Oder? To the point that you even disguised your identity? That's certainly taking playing it safe to the next level. Hold on. Don't tell me you've also been scammed before. When I first came to Sumeru City, I brought a lot of Mora, hoping to find an architect that I could work with. Someone agreed to take on the project, and even took a sum of Mora from me, but then disappeared without a trace. After that, I heard that there are a lot of untrustworthy people in this business. Some would run as soon as they've been paid, while others would deliberately use expensive materials and take a cut of the construction funding. I spent a while collecting information in the city, and eventually learned that you're the most famous architect in all of Sumeru. I figured that you wouldn't need to make Mora by scamming people, so I decided to reach out to you. By the way, how did you know I was scammed? I don't think I've ever mentioned that to anybody. Just a hunch. A while ago, I accepted an offer to work on a project in the desert, and was also scammed out of a large sum of Mora. I ran into someone who was living in a pretty run-down house. I noticed a load-bearing wall on the verge of collapse, and suggested that I build a new house for him. He said that he had no way to pay for it, so I loaned him some of my own Mora, and told him to get some stone and timber from the local vendors. Soon after that, I found out that he had gone gambling with all the money, and lost everything, down to the last coin. And after that, he even borrowed Mora from me twice more, using a different excuse each time. I didn't even suspect him of any wrongdoing until he hired a group of mercenaries and tried to ambush me in his own house. According to him, I looked like an easy target because I was an academia scholar who didn't have any family or friends in the desert. What kind of person would just look at someone else and think, this guy looks like an easy target? Those kinds of things do happen every once in a while, yes. Folks like him are the exact reason why us desert dwellers' reputation have gone down the drain. I must apologize to you on their behalf. It's all right. You were also scammed by someone from Kasharwar after all. I should apologize to you on their behalf. Ultimately, neither of our experiences had anything to do with the desert or the rainforest. People who are new to an area are always easy targets for criminals. Yeah, you'll find both good and bad people everywhere. I can't understand the logic of those who like to take advantage of others, but I have to accept their existence as a fact of life. Ist was dran, ja. Anyway, I digress. Let's return to the topic at hand. Did you keep rejecting my designs because you thought I was deliberately using expensive materials to take a cut as a middleman? That's what I was afraid of initially, yes. I eventually understood that you weren't out to cheat me. But unfortunately, I still don't have nearly enough Mora to pay for the design you proposed. I've done the math, and know that we should be able to make it if we cut some corners. However, after our conversations,
I can see that you're passionate about your design, and I'm quite fond of the proposal as well. So, I decided to try and see if I can afford your proposal as is. I've been looking for work every day, and in another month, I should be able to cobble together enough mora to meet the budget. By cobble together, you mean you're going to spend your entire life savings on this project? But then, what will you do if something unexpected comes up, and you find yourself stuck with no emergency fund? To be honest, I haven't really thought about that. I mean, when you've lived to be my age and something happens, you can't really call it unexpected anymore. All I want is to build this library before I leave this world, so that the children of the future would have some books to read, and the desert dwellers would be able to learn their letters and pick up some practical knowledge. A while ago, I heard that the academia had decided to recruit a number of exceptional children from the desert. Of course, this is welcomed news. But as someone who's spent their entire life in the desert, I still have a few concerns. Kann ich verstehen. I know the desert life and can predict what the problems will be. Many children from the desert have had neither the interest nor the proper environment to learn. Ist was dran? Ja. So even if the academia would take them in, once they enter the halls, they might find themselves surrounded by other children who look and act very differently from them. And as a result, they might become socially isolated. Das wäre doof. Yes, Oder ist doof. I can imagine that. My father passed away at an early age. Even though I had a good number of friends during my years at the academia, for some time I still sensed many critical looks in my direction. I'm sure a child coming all the way from the desert will have an even harder time. But let's bring this back to the building itself. I think you said that you want this building to be quiet and warm, with its doors serving as a solid barrier to block out the sound and fury outside, and allow one to focus on the book in their hands. Building it according to the current plan will be quite costly. Even if I don't charge you any commission fees, I don't think we'd be able to keep it under your budget. Any ideas on what we can do? Das ist eine sehr gute Idee. Sponsor the project? You mean convince wealthy merchants to join our cause and pool their money together to build the library? That does make sense. A library is a big project, and it's going to be hard to fund it with just a single person's mora. What do you think? If we can find others to sponsor the project, we could potentially increase the size of the building 2- or 3-fold. It's all fine with me, but where do you think we'll be able to find these sponsors? Well, you're right. If I really think about it, I'm not too familiar with many big-name merchants. Wir sollten alle fragen, aber nicht Dori. Traveler, was ist falsch bei dir? Her? Hard pass. Oh With ja. her shrewd and greedy personality, she would never put Mora into something like this. Vielleicht könnte sie für uns Kontakt zu einigen Händlern aufnehmen. Das ist wahr, aber das kostet auch wieder Geld. Es ist Dori. Now there's an idea. She probably won't say no if all she'll need to do is to make some introductions instead of spending Mora. Let's go and pay her a visit. Ich würde am liebsten fragen, woher kennst du sie? Aber ich denke mir so, ja, A, sie wird ihm wahrscheinlich einige Materialien besorgt haben. So über die Zeit. Und B, die haben sich bei dem Event hier getroffen. Also bei dem Institutenwettbewerb. Kampf der Institute. Whatever. Leute, die regelmäßig gucken, wissen, was ich meine. Party Saras lasse ich definitiv nicht da stehen. Party Saras kann man nie genug von haben. Warte, Dori. Ach, scheiße. Oh, now here are some unexpected guests. What brings you to the palace of Alcazar's-Ray? When I saw Kaveh, I almost thought it must be that time of month again. Sadly for me, I must wait a few more days before I can collect my shiny Mora.
Hey, can't you think of something else for a change? You are literally living in an objet d'art, and yet your mind is still fixated on nothing but Mora? What is the point of wealth, anyway? Is your happiness entirely dependent on your hoard of cold, emotionless Mora? That's exactly right. Mora is extremely valuable, you see. If you don't keep your mind on it, your Mora may just find its way to somebody else's pockets. If you ask me, this place is still way too empty. Just give me some time and I'll fill it to the brim with lots and lots of Mora. You're hopeless. Oh, so you have an actual reason to visit me? Alright, let's hear it. Ich möchte dich darum bitten, uns bei ein paar Händlern vorzustellen. Merchants? Why? Is there some kind of business opportunity? Kind of ish. Oh, I see. So you're just looking for someone to help you fit the bill. Ugh, I knew you wouldn't be interested in something like this. Still, you wouldn't refuse just making some introductions for us, would you? Sure, I can connect you with some folks, but with every service comes a fee, you know. Ah, ich wusste es. A fee? You mean just for introductions? Of course! Making introductions means using my connections and putting my reputation on the line. Why wouldn't I charge a fee for something so important? Wieso habe ich immer das Gefühl, dass sie kein junges Mädchen ist, sondern tatsächlich schon eine erwachsene Frau? Since we've known each other for so long, though, I'll give you a huge returning customer discount. How about 500,000 Mora? Aha, ist klar. 500,000? I guess that's okay. But why are you charging a fee before we've even secured any funding? That just doesn't seem right. Besides, by helping us out, you'd be doing a great service to the public. Can't you take your mind off your Mora even for just 1 second and focus on something far more important? Very well. Since you're so passionate about this project, I'll help you out and waive the introduction fees. 3 of my business partners came by earlier today to discuss some things with me, and they still haven't left yet. I'll arrange a meeting for you, and just so we're clear, it'll be up to you to present your project and discuss any deals. Thank you so much. You can wait here. I'll bring them over to you. Please, speak with the butler if there's something you need. Let me think. Guten Tag. Dory gave us a brief introduction about the two of you. You are Kaveh, the renowned architect, and you are the traveler. Practically all of Teyvat has heard of you by now. Yes. To be frank, I don't feel like there's an obvious business opportunity here, but since Dory took the time to introduce you, we can spend some time to have a conversation. So, let's hear your idea. All right, here's the situation. I've been commissioned to build a library in the desert, with the intended goal of allowing the desert dwellers to have more access to reading materials. So it's a public welfare project. Kind of. Correct. Then the commission fees will likely be very low. You should be careful. I'm not too concerned about how much I'll get for the commission fees, actually. I'm fine with doing it for free. I just want to get this project rolling as soon as possible. We're just a little short on funding. So what? You can't possibly expect that we just cover the shortfall for you. Besides, what does a library in the desert have to do with us? If you want to build it yourself with your own Mora. Seems simple enough to me. Hey, there's no need to be so harsh. They are Dory's associates after all. Here, can you tell us a bit more about what we can gain from sponsoring this project? Beides gute Argumente. Als Geschäftsführer würde ich aber sagen, bewerben ist besser, wie einen Namen in der Bibliothek zu haben. Dementsprechend könnte man fähige Mitarbeiter durch die Wüste bekommen, zum Beispiel. Nur so eine Idee.
we'd mostly be doing it for reputation and exposure. There is some value to that. It could make doing business in the desert a bit easier. Oh ja. Well, just speaking for myself, I've got nothing in the desert. I also have a concern. It feels like there's not much to profit from in the short term. But in the long term, the reputation gain also doesn't sound like it'd offset the cost of the sponsorship. Then how about this? What if, instead of building a single library, we commit to an entire complex of buildings dedicated to culture and education? Wouldn't that just cost more? Yes, but in that case... Mr. Kaveh, please tell us what you have in mind. I'll just give an example. If we were to build a library and a school near Aru Village, then the desert dwellers would gradually begin to migrate towards the area. A whole suite of buildings will be able to host more traffic, and thus drive the economic development of the entire area. In turn, that would lead to direct business opportunities. I've been to the desert several times. Although there are still many lingering tensions between the two regions, the amount of interaction has been steadily increasing, and in the long term, the desert will only become more and more important to Sumeru. You do have a point. Education in the desert is indeed an industry that has not been tapped into. If we can be the first to place stakes in the area. And you just believe anything he tells you? Even the greenest amateurs know that urban planning will affect population flow. If you don't believe me, you can ask anyone on the street to confirm it to you. You... Hey, why are you starting to sound like I'll hate them? Wait, something just occurred to me. If we're going to build a library in the desert, Aru Village would obviously be the best place for it. But it seems we're not the only ones with our eyes on the village. I heard a rumor a while back saying a lot of land and buildings in Aru Village have already been secretly purchased by a big-name merchant. Hi, Krabi an der Stelle. Na, alles klar. What? What? In other words, if we try to join the fray now, there won't be much left for us. If we want to build a suite of buildings focused on education and culture, Aru Village is the prime location. If we want to build it anywhere else, we'll have to deal with a far larger list of problems. It's not impossible, I suppose, but... Then there's no hurry. We can wait for Aru Village to develop more first and get into the market for expansion to other areas. But if you were to do that... Is there nothing else to discuss? Great timing! I pretty much heard all I want to hear. If there are no other urgent matters, I'll be on my way. I'll be off as well. If you have any new ideas, please feel free to reach out. It seems like the others are not interested in funding this, so no point in me doing this on my own. Let's revisit this another time. Hey, guys, wait! Well, what can I say? I guess it went somewhat as expected. They are Dory's friends, after all. As soon as they heard that there's not much more in this for them, they lost all interest. Yeah, it's just another day doing business with people. But I can never get used to that. Those people never think of anyone other than themselves. Looks like we'll have to figure out some other way to get the funding. Let's go. How did the meeting go? Want to talk about it? Oh, Dori, ich hätte dich so in der Luft zerfleischen, Mädel, ne? Kleines, geldgieriges Miststück. Das war doch geplant. Oh, where did all that passion go from earlier, I take it you weren't able to find a sponsor for your project? Please don't tell me that you're here to mock us. What kind of person do you take me for? Would the kind and generous Lord Sakuma Bay really do such a thing? I will say, though, I more or less expected this outcome even before I introduced them to you. You can try to talk up the project all you want, but the facts will remain the same.
This project is high investment with slow returns. No sane person would put their money into this. But this isn't just a business project, right? Also, if you already knew no one would want to partner with us, why did you still try to charge me 500,000 mora? You scammer! You might want to remember who your creditor is before you start talking like that, Kaveh. I'll pay back every last coin that I still owe you, but that's a completely different matter. Alright, since you're so devastated about this, I'll set you up for dinner with another big-name merchant. In fact, I'll be inviting the most famous merchant in all of Sumeru, so I'll be counting on your performance. Das bist doch safe du selber. What? Really? I would like to sincerely apologize for my attitude just now. So, where would we be meeting this merchant? Follow me. Oh, I suppose both of you can come. Ich sehe 3 Stühle und es ist Dori selber. Lord Sanganomiya Bay oder sowas. Safe ist es Dori selber. This is the place. You are the merchant, aren't you? You said you're going to introduce us to the most famous merchant in Sumeru. Well, where are they? You still don't get it, huh? The most famous merchant in Sumeru. Sangema Bay. Huh? So you meant yourself all along? Then why did you bring us here? Weil Well, sie Hunger hat. I've given it some thought, and that complex of education and culture buildings that you mentioned does hold some promise. It'll be a pretty big Mora sink, and I'll have to fund it all on my own, but that's not really a problem for me. Seriously? Where's this generosity coming from so suddenly? Are you trying to scam me again? The reasons are not important. What's important is that I'm willing to help you. However, you know just as well as me that once this project actually breaks ground, it'll start sucking Mora from my pockets like crazy. So, to cut costs... I get it, I get it. I won't charge any commission fees, and I'll take responsibility for the entire project. Splendid! Then let's sign the contract right away. Really? Du verkaufst dich This so way, the einfach, children of the Kaveh. desert will have some books to read. Their lives should improve a bit after this. Of course, there are a few things better than using my knowledge to help other people change their fates. I must thank you as well, Dory. I used to say you only cared about Mora, which might have been some prejudice on my part. Sorry for that. I will also try to pay back my debts as soon as possible. Now, let's have a quick discussion. Where would you want the library to be built? That will be the most important building. There's no rush. I'll provide you with a copy of the deed when we get back. You can just use the address on the document to find the lot. Huh? The deed? Lass mich raten, die ganzen Grundstücke, die in Aru Village gekauft wurden, waren eigentlich durch dich gekauft, Dori. Ha? Hab ich recht? So hold on a sec. The person who has been buying up everything around Aru Village was you all along? Natürlich. Oh my. Did I not tell you about that? Yep, yours truly has been buying up all the land. I must thank you for bringing your ideas to me. Before our conversation, I had no idea what to build on all those lots. Die Frau, ne? Die ist wahnsinnig. Kauft eine riesige Menge an Grundstücken und denkt sich so, okay, jetzt habe ich die Grundstücke, was mache ich damit jetzt? Egal! Pff. Who the fuck even cares? Ich habe die Grundstücke. That's it. Wie viel Macht und Mora willst du noch haben in deinem Leben, Mädel? Mir fällt dir gerade noch was auf. Sie ist eine der wenigen Fälle, wo ich nicht anfällig bin für pink- oder lilahaarige Frauen. Im Gegenteil, ich hasse sie. So ein bisschen. Auf der anderen Seite ist sie auch ein bisschen knuffig, vor allem mit ihrem scheiß Genie. So, from my
perspective, this has been a great turn of events. I didn't put much in and easily got a lot in return. But what about my commission fees? Huh? Didn't you waive those yourself? I was just gonna say that to Kakas. We mustn't procrastinate and should start construction as soon as possible. But before I could finish my sentence, you volunteered to waive your commission fees and even promised to take responsibility for the whole project from start to finish. I am so touched, really. Dori, du bist eine dreckige Schlange. Weißt du, das ist dieser typische Fall von ägyptische, Viper, ne? Viper? Heißt sie auch auf Deutsch Viper? Egal. Weißt du, schlingt sich um dich, nur um dich langsam, aber sicher umzubringen. That's Dori. So ein bisschen wie Nagisa. Ist auch so eine weißt du, er ist ein lieber Typ, ne? Aber wenn er einmal versucht, dich umzubringen, Bruder, vergiss es. Der Typ hat dich. Der hat dich schneller in seinen Fängen, als es dir lieb ist oder als du es realisierst. So, und kein Problem, Krabi. Ich habe nur gefragt, wie geht's, wie steht's? Was machen Sachen? Wie war das Wochenende, das lange? Wie sind denn Sachen im Leben? It's obvious that you used every trick in the book to deceive me. You deliberately paused for a long time while talking about the project and kept glancing at me with that menacing look in your eyes. Huh? You really think so? Well, the contract's already been signed, so there's no point in dwelling on the details. You know what? I'll pay for tonight's dinner. Fine, I'll drop the argument on the commission fees. But since you said you're paying for dinner... Ja, eigentlich ganz solide soweit. Was mich halt wurmt, ist, dass ich nicht ansatzweise das erreicht habe dieses Wochenende, was ich eigentlich erreichen wollte. Ich wollte 2K Drive fertig machen. Ich wollte eigentlich nicht nur die Legenden-Quests und das Einladungsereignis machen, sondern auch den Anfang von dem Scheiß Kartenspiel-Event. Aber nein. Gespräche haben mich aufgehalten. I'm going to order the best dishes and booze this place has to offer, and lots of it. Tonight, we're feasting until I've recouped my full commission fees. I wonder if I'll ever be able to create something so incredible. Später muss ich möglichst viel essen, um meine Ausgaben wieder einzuholen. Ja, ja. Sehr geil. Sangema Bay. Ja, ja. Ich finde es immer noch wild, wie sie einfach hingeht und ein männliches Synonym für sich holt. Naja. Gut. Du sagst, das Event ist einfach. Das ist, schön. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich mich drauf freue oder nicht, weil es ist und bleibt Genious Invocation TCG und ich mag dieses Spiel überhaupt nicht. Eigentlich. Und ich habe mich noch nicht so wirklich damit angefreundet. Es ist halt so ein langer Grind, um mir... Danke, Ganyu. Um mir ein ordentliches Deck zu bauen. Und das habe ich noch nie gefühlt, dieses Thema. Es ist einfach lästig. Ich will nicht sagen, dass ich es... Es ist eigentlich zu hart ausgedrückt, dieses Ich hasse es, weil eigentlich ist es vom Konzept und vom Prinzip echt super. Aber halt dieser Grind nach ordentlichen Decks ist so, dass du hier und da immer wieder Leute besiegen musst und zu grindy. Das ist genauso wie das Fischen. Man bekommt Karten vorgeschrieben, das heißt, du kriegst Decks vorgelegt. Ja gut, okay, dann. Wenn das so ist, ist das ja wie die Anfangsquests. Gut, war zu erwarten. Sie wollen ja nur weiter Werbung für Genius Invocation TCG machen an der Stelle. Gut, aber wir haben das erreicht, was wir erreichen wollten. Ich glaube, wir machen noch die Einstiegsquest für die ganze Scheiße. Für das Event. Und dann schauen wir mal, wie der ganze Hase läuft.
Dann habe ich vielleicht doch das erreicht, was ich heute erreichen wollte. Also zumindest, was ich heute erreichen wollte. Ich meine, immerhin. Na. Immerhin haben wir das geschafft. Und wir haben keine Legendenaufträge mehr. Das ist schon mal von Vorteil. Ich hoffe, die beiden werden sich nicht clashen. Ein Deck im normalen TCG ist Miko, Raiden und Bennett. Weißt du, was mein Deck ist, Krabi? Das Standarddeck. Ich habe noch nichts in diesem Minispiel gemacht. Gar nichts. Genau. What a disaster! I didn't even make it through the qualifiers. How'd you do? I didn't do any better. I was beaten by that little Timmy kid. I've only ever seen him out there feeding pigeons. No clue how he got to be such a good card player. Tja, das ist halt der Punkt. In jedem ganz normalen Kind versteckt sich irgendein ganz gruseliges Talent. Bei Timmy scheint's wohl Genious Invocation TCG zu sein. Belastend. The next round's starting soon, right? Let's head over and watch the matches. I'm curious to see who'll win the grand prize. Did you hear that? A grand prize! Ja gut, da sind wir eh schon zu spät Sounds like für. they were talking about a card competition. They must be talking about Genius Invocation TCG. Should be, but let's go ask Diona for details. Okay, wenn wir zu Diona in den Cat's Tales sollen, dann greifen wir direkt noch in die andere Quest rein. Yay. Reden wir doch mal mit Knolle. Oh, hoppala, jetzt habe ich ja gespoilert, was jetzt passiert. Ah nein, wir treffen Kirara und Wait, what? Diona hier draußen. Am I seeing double? Do you have 2 tails? Your eyes are working just fine. Yes, I have 2 tails. You want to pet them? Wow, does it hurt when your tail splits into 2? Which one did you grow first? Oh, and what do you do when they start moving around while you're asleep? Oh, well, sorry if those were tricky questions. I've just never seen anyone with 2 tails before. Who's Diona chatting with? From her outfit, Paimon would guess she's probably from Inazuma. Oh, don't worry, kid. I'm sure you'll be growing a couple of tails of your own in no time. Huh? You think I could grow 2 tails as well? Sure, you're a yokai too, right? Your yokai power must be really strong if you can already take on human form. Gut zu wissen, dass sie ein Yokai ist. Auf der anderen Seite, sie ist ein Katzenmensch. Not quite a yokai. Close enough though. I was just climbing a tree one day when another tail popped out, just like that. People started calling me, Nekomata, I think? Yokai? Nekomata? Ich warte im Endeffekt nur noch auf euch. Ihr seid aber noch zu dritt. Wrong. My ears and tail are part of my cat's line bloodline. Oh, so you're not a Mondstadt yokai? Mondstadt doesn't have anything like yokai. Is this your first time here? Yep. Fortunately for me, the company I work for has been expanding, so I'm now getting the opportunity to travel to cities all over Teyvat. Oh, it's been such a pleasure chatting with you that I almost lost track of time. I'd better get going, or I'll be late for my next customer. Diona of the Quetzline clan, your pickup is complete. Thank you for choosing Komania Express. Great! Feel free to come hang out anytime.
Do only yokai have tails in Inazuma? Mir egal, wenn ihr ready seid, meine Fresse, sagt mir halt Bescheid. Meine Güte. Oh, Traveler and Paimon! Hey, what brings you back to Mondstadt? Well, we figured it's been a while since we visited the cat. Das klingt so, als würdet ihr Flavio mit rein freiwilligen, jetzt wo ich so drüber nachdenke. And by the way, who was that just now? Oh, she's a courier from Komaniya Express. They're an international delivery service operating out of Inazuma. Huh? Is the cat still doing international business now? No. A customer left some goods with us and arranged for Komaniya Express to pick them up. That's all. I didn't mind. You've been to Inazuma, right? Did you, see lots of yokai like her there? Mit Flügeln auf dem Rücken. Das ist nicht ganz wahr. Wait. Will der Traveler gerade behaupten, dass Sarah auch eine Yokai ist? Ist es das, worauf es hinausläuft? No way. Wir bleiben bei den Fuchsohren. Wir bleiben bei Miku. Right. But this is actually the first time we've ever seen one with two tails. Whoa. Ja, mal die Konversation I'd durch. love to go see for myself one day. Anyway, what were you two here for again? Did you need me for something? Okay, dann frage ich mich, wo war das Thema? Paimon almost forgot. Do you know anything about a Genious Invocation TCG tournament? Apparently there's prizes and stuff. A tournament? Oh, you must mean the one being organized by the Adventurers Guild. It's a pretty big event. They even had posters imported from Inazuma. But I'm busy with things here, so I didn't sign up. I don't know all the details. Maybe try asking my boss. Got it. Well, with any luck, we'll win some more, and then we'll treat you to some yummy food. Huh. What do you mean, luck? I'm the one who taught you how to play, after all. Granted, Menschen mit Flügeln ist schon ein bisschen weird, aber ich fand Inazuma schon die ganze Zeit ein bisschen weird, wenn ich ehrlich bin. Von daher habe ich mir keinen großen Gedanken darüber gemacht. Vielleicht ist es ja irgend so ein Familiending bei denen, I don't know. Vielleicht gibt es ja diese Rabenmenschen und Hundmenschen oder Wolfsmenschen. Fuchsmenschen. So wie auch Diona ein Katzenmensch ist. Ich hinterfrage in Genshin nichts mehr so großartig. Deswegen hielt ich es jetzt nicht für einen Yokai. Wenn ich darüber nachdenke, ist Miko ein Yokai? Ist sie wirklich einer? Best Wings Humans with Wings. Miko ist eine Kitsune. Siehste? Wobei, ist eine Kitsune vielleicht auch gleichzeitig auch ein Yokai? Das ist halt die große Frage. Ist ein Oni vielleicht auch ein Yokai? I'm looking at you, Ito. Ja, es ist halt schwierig. Es ist ja genauso wie Adepten eigentlich auch so Minigötter sind. Beziehungsweise. Ne? Emotional damage. Kitsunen und Oni sind Yokai. Ja, siehst du. Ja, gut, okay, dann gehört Sarah dann auch zu einer Yokai-Familie. Ist ja okay. Aus. Keine Ahnung. Falken, Adler, was auch immer sie darstellen soll. Vierflügelige Falken/Adler. Adler. Ich bin immer noch enttäuscht, dass sie ihre Flügel nie nutzt. Da haben sie schon dieses Feature, dass sie diese Flügel rausholen. Man denkt sich so, let's never fucking use it. Really? That's meow like it. Okay, you two should probably get going now. Head to the Fountain Plaza. My boss usually takes a walk around there at this time of day. Alright, we'll go there right away. Gut. Da die Jungs anscheinend ja doch alle ready sind. Und Fabi mit rein Freiwilligen. Und wir unsere 3 Legendenaufträge, unsere 2 Legendenaufträge und das Einladungsereignis hinter uns haben, machen wir an der Stelle mal Schicht mit Genshin Impact, I guess. Ah?
Ja. Oh, Gehen Sie. perfekt. Lange Rede, kurzer Sinn, bleib in Genshin. Frozen ist sich jetzt was zu essen machen. Fabi muss um 21 Uhr weg. Wir finden keinen weiteren Mitspieler. Das heißt, selbst wenn Fabi jetzt weggeht, wären wir nur zu dritt. Und es ist sonst keine Sau da. Das heißt, bleib in Genshin. Okay. Muss Frozen dann gleich vertrösten. Es könnte vielleicht, maybe, doch noch dazu kommen. Ich wüsste nicht woher. Und du kennst Frozen und ihr solltet noch irgendwo 2 Leute herkriegen. Naja, theoretisch habe ich noch eine Person bei mir im Chat rumkrebsen, die wir eventuell freiwilligen könnten. Gut, dann wären wir zu viert, dann würde ich sagen, ja. Siehste? Ich lese mir mal Sarahs Charakter-Sachen durch. Vielleicht finde ich da was. Das wäre spannend. Gut. Aber noch eine viel wichtigere Frage. Mhm. Wo finde ich jetzt dieses scheiß Magazin? Also ich bin im Waffenladen. Du bist bei Santa Mast drin, wo auch überall diese riesigen Schiffswaffen rumhängen, ja? Oder Ich hab sie gefunden. Ich wollte nur fragen, in welchem Shot du Der bist. Land Rifle Battery. Oh, ich war einen da drunter und deswegen hat sie... Oh Mann. Oh. Kaufen. Nee, ich würd mehr kaufen. Einfach nur auf das Produkt klicken. Nicht auf Quickbuy, sondern... Plus 10, ich will 21, gib jetzt her. So. Ja, damit mit der Scheiße. Ja, so schnell wie ich die verschossen habe. Ja, die Galant frisst Munition wie Hölle. Ich bin noch im Überlegen, uns mit Kana-Rifles auszurüsten. Die sind ein bisschen weniger munitionsverschwenderisch. Ja, das Ding ist, ich muss leider Gottes zugeben, ich habe das eine Magazin jetzt hier ziemlich krass gerastet, weil umsonst gekauft, falsches Magazin, weil die beide gleich aussehen. Welche Waffe? Das Magazin von der Galant, so wie das Magazin von der Lumin SMG Battery, die sehen beide gleich aus von der Ach du Scheiße, die Lumin V SMG? Ach du Heiliger, ja, wo kriegt man die denn? Sehen, keine Ahnung, aber die sehen gleich aus. Okay. Und daher, dass ich gerade, weil ich jetzt nicht wusste, die anderen beiden haben noch Genshin gemacht und wie lange das jetzt bei dir dauert, dachte ich mir, ja, ganz ehrlich, drauf geschissen, mache ich jetzt hier bei Star Citizens noch weiter. Die Server laufen gerade, stürzt nicht ab. Und ich habe aktuell ein Guthaben jetzt von 68.500. Ehre. Also Kaveh, danke für die Info. Tengu sind allgemein eine Art Yokai, die menschliche Form annehmen können oder tierische. Also, falls ihr Star Citizen zocken solltet und ich habe Zeit, meldet euch. Bin gerade irgendwie voll drin. Okay. Ich versuche, ja, wie gesagt, ich versuche die Woche nochmal Platz für Star Citizen zu machen. Ich denke mal, das wird Samstag. Hakuna Matata, ganz in Ruhe. Ich denke mal, am Freitag werde ich dann endlich mal 2K Drive fertig machen. Für mich ist gerade eher so also ich komme so langsam ins Spiel rein, ich brauche nicht mehr ganz so viele Fragen stellen, ich weiß schon, wo vieles ist. Tengu, eine Art Fabelwesen, übersetzt geflügelter japanischer Dämon. Also ist Sarah eine Art Dämon? Im Endeffekt sind alle eine Art Dämon, weil Yokai eigentlich die Bedeutung Dämon ist. So gewissermaßen. Ist genauso wie Oni ein anderes Wort für Dämon. Soweit ich weiß. Was weird ist. Aber gut. Aber nur weil man ein Dämon ist, heißt das ja nicht, dass man was Negatives sein muss, nicht wahr, Krabi? Es gibt auch gute Dämonen. Zumindest in der japanischen Mythologie ist das so. Gibt es auf verschiedenen Planeten verschiedene Rüstungen vom Aussehen? Ja, es gibt verschiedene Rüstungen, es gibt verschiedene Waffen. Taiko hat keinen Bock mehr. Du musst dich nicht selbst informieren. Du kannst... Hier schicke ich dir jetzt auch nochmal die Seite. Es gibt so ein paar Seiten, die man sich vielleicht mal speichern sollte. In Sachen Star Citizen. Alles gut. Also ich wollte dich da jetzt nicht wieder vom Stream abhalten. Ich wollte dir eigentlich hauptsächlich das mit CS sagen. Das ist noch meine Sidequest in Anführungszeichen. Die hatte ich teilweise auch schon für die Woche geplant, weil das ein Event ist, das noch 14 Tage geht. Ich wollte aber die scheiß Legendenquest aus dem Nacken haben. Ganz ruhig, die habe ich. Nicht so schnell, du verlierst Luft. Ich verliere keine Luft.
Ja, mir geht irgendwann das Lungenvolumen aus, wenn ich rede. Ich weiß. Weil ich wie ein Wasserfall reden kann. Okay. Eine meiner weiblichen... Ich habe keine Ahnung, was die Feen. Seite mir jetzt sagen soll. Ich mache einfach mal ein Sternchen hin und tue Pass so, als auf. hätte ich es verstanden. Dort kannst du raussuchen, welche Ausrüstung du wo bekommst. Auf der Seite. Das heißt, wenn du zum Beispiel auf Weapons gehst. Personal jetzt Weapons. auf Helme. Auf Helme zum Beispiel. Ja, warte. Jetzt. So, ich gehe Hakuna jetzt auf Matata, bleib Weapons. ruhig. Ja. So. Ich bin jetzt auf Weapons. Genau. Da siehst du jetzt einige Waffen, die sind ausgegraut. Ja. Bei denen kann ich jetzt schon sagen, die kriegst du nicht zu kaufen. Die kannst du eventuell, wenn du Glück hast, bei Gegnern looten oder in Storage Chests in den speziellen Orten. So wie wir halt... Wow. Wie wir halt zum Beispiel gestern hatten bei der Liefermission. Ja, okay. Da hatten wir ja auch so ein paar Lootkisten. So, und da kannst du die Sachen dann abgreifen. Ich muss dich jetzt leider mal kurz alleine lassen. Ich muss auch den Stream kurz alleine lassen, weil ich werde gerade angerufen. Jo, alles gut, machen wir in Ruhe irgendwann. Fireworks are for now, but friends are forever. So, lieber Stream, jetzt bin ich für euch zuständig. Wie geht's euch? Was macht ihr so? Jetzt muss ich euch auch alleine lassen. Come take a look. Should I choose? There will definitely be something that catches your eye. Today's recommendation is the steak. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Should I choose? It's been getting quite busy recently. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Today's recommendation is the steak. Which should I choose? It's been getting quite busy recently. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Which should I choose? Today's recommendation is the steak. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. Which should I choose? Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Morpheus, heute ist kein Rennen. Wenn heute ein Rennen wäre, wäre es Sonntag. Also Rennen sind nur Sonntag. Kev telefoniert gerade, deswegen ist er da gerade. Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute.
Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfen. Which should I choose? Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. Gut, da sind wir wieder. Gab wieder technische Probleme mit einem Streamingdienst. B? Ja. Streamingdienst? Technische Probleme wegen Netflix beispielsweise? Oder? Ja, vielleicht kennst du das. Ältere Leute und Technik ist nicht immer so das Beste. Echt, Mama? Gehört? Richtig. Und aus irgendeinem Grund hat RTL Plus vorhin zweimal das richtige Passwort nicht akzeptiert. Ich denke mal, die Server waren irgendwie ein bisschen fritte, die Login-Server, und deswegen hat es die auch ausgeloggt bei sich auf dem Fernseher. Jetzt hat es gerade beim Telefonat nochmal gemacht und dann hat es funktioniert. Klarer Fall von alle guten Dinge sind. 3. So. Ja. Mich kriegt das jetzt ja gerade auf Netflix, dieses Account-Sharing. Ja, das wird wild. Da werde ich auch noch Spaß mit kriegen. Also ich sag ganz klar, ich habe ein paar Leute dort in den Accounts. Mein Nachbar, gut, der und ich sind im gleichen Internet, da würde es nicht jucken, aber wenn es wirklich so kommt, ich habe ja dieses super duper Plus Paket Plus das Großpaket, ja. Das werde ich dann downgraden, weil ich es dann nicht mehr einsehe, so viel dafür herzugeben, weil danach kann ja eh nur noch ich und maximal mein Nachbar es nutzen. Bei Mama, der habe ich zwar eingerichtet, die hat auch ihren eigenen Account, sie nutzt es aber nie. Hallo. Luca! Also wenn du hier bleibst, dann musst du CS spielen. Ja, muss ich irgendwann. Sehr gut. Und danke für das WB, Krabi. Und nein, Morph möchte ich nicht. Hallo. Hola, Glasi. Kaveh ist auch noch da, die lebt ja auch noch. Oh, was macht ihr so? Ja, ich habe den ganzen Tag Genshin gespielt. Habe ich gesehen. 2 Legendenaufträge, ein Einladungsereignis und ich bin quasi gerade dabei, ein Event anzufangen. Was noch 2 Wochen läuft. Gut. Habe ich gesehen. Ja. Hättest du dir denken können, oder? Natürlich. Goldfish as pets? They're very Warum cute. zur Hölle? Warum zur Hölle was? Achso, Star Citizen, ja, gut, okay. Ja, aber warum zur Hölle steht da hinten meine Avenger? Die ist doch eingelagert. What the fuck? Ich sag ja, die Server sind momentan ein bisschen tricky unterwegs. Als wir die Nacht zurückgeflogen sind, Psycho, habe ich noch gesagt, hallo Konsti. Er stand den ganzen Playthrough, den wir gestern Nacht noch gemacht haben, stand eine meiner Konstis, ich hatte aus irgendeinem Grund 2, oben auf dem Flughafen drauf. Wurde mir zumindest da markiert. Konnte ich aber nie ausparken. Deswegen musste ich sie nochmal claimen und dann habe ich die geclaimt, mit der wir dann die Rettungsmission dann am Ende auch geflogen sind, wo dann meine Konsti abgehauen ist. Ja, Luca, nachdem du weg warst, ist meine Konsti abgehauen. Die ist ein bisschen abgehoben und dann... Bye, my people need me. Au. Frozen ist auf abwesend, bei Bedarf anstupsen. Okay. Klingt das jetzt doch nach einer herben Enttäuschung? Und zurück ins Zelt Peace? Weiß ich nicht. Macht er erst noch weiter, ich habe gerade Destiny gestartet. Frozen is eager to play CSGO. Auf der anderen Seite habe ich bei Psycho einen Star Citizen Wahn ausgetrieben. Wild. Ich mach Dinge mit dem Teamspeak. Schlimm. Befrage ich Margaret zum Wettkampf oder rede ich erstmal mit Knoll über das neue Genious Invocation TCG? Ich glaube, wir gucken erstmal, was Knoll so treibt. Das geht schneller. Ab in den Katzenschwanz.
Er hat Schwanz gesagt. Wait, isn't that Tabby? What's she doing in the cat's tail? Ich find's immer noch wild, wie Knolle sich einfach denkt, ja, ich fliege in meiner ersten Form durch die Welt, nicht in der dritten. Okay. Sie hat sich plötzlich wieder umgekleidet, um auf der Welt zu sein. Ich fände es cool, wenn du dein Outfit auch mal wechseln könntest, wenn du in meiner Kanne bist, weil ich will nicht immer, dass du in diesem komischen Pott drin sitzt. Ich würde schon gerne deine komplette Ästhetik genießen. Und nicht, dass du nur ein komischer Vogelkopf bist, der aus einer Kanne rausragt. Sorry. Sieht halt weitaus cool aus, so. Ah, it's you two. What are you doing here? Wait, and how did you get out of the Serena teapot? You can do that? Of course I can. Ah, but this is your first time seeing me outside of the teapot realm, isn't it? Although the Adepti created teapot spirits primarily to manage and maintain their teapot realms, our movements are not restricted to those domains. For instance, there's Jade Seeker, who travels far and wide to gather the rarest treasures in the land. But it is true that I, in contrast, rarely leave the teapot realm at all. Paimon gets it now. Huh. Well, Wie meinst du das? rarely leave, what's the Wie occasion sieht's jetzt today? aus? Also. Luca hat doch vorhin gesagt, macht noch ein bisschen was anderes. Ich bin noch in Destiny 2. Das war Lukas Aussage vorhin. Richtig. Klaus, du bist in Destiny 2, du hast kein Rederecht. Sagt die Frau hier unter uns. So, Ja, wie wär's, wenn die Frau da mal die Schnauze hält, nicht? Ja, dann halt die Schnauze. Ich hab nebenbei was von Kavi gerade verpasst. Ja, also du bist noch in Destiny drin, sagst du. Ja, true. Sie muss ja auch stark für ihren Shogun sein. Ja, das stimmt. Und Frauen reden wie ein Wasserfall, ist aber ein stereotypisiert. Ist aber sehr stereotypisiert. Ist es wirklich. Aber ich kenne leider zu viele Frauen, die das können. Und wie gesagt, das ist eine Angewohnheit, die ich im Endeffekt von meiner Mutter geerbt habe. Quasi. Mein Vater ist mehr so der Ruhige. Dafür habe ich von meinem Vater das Temperament, wenn irgendwas nicht funktioniert. Dann schweife ich sehr schnell in Rage. Dann mache ich noch eine Paketmission. An allem sind die Psychos schuld? Ich musste es leider zensiert irgendwie umtexten. Und wenn du es schon summst, bist du leider das zieltragende Opfer daran. Tut mir leid. So, Possimov. So. Na gut. Das war bitte. Na gut. Warte mal, gehen wir gerade davon aus, dass Knolle sich einen reinzwirbeln will? Ein bisschen Aluhol? Ah ja, ist klar. Auf, zur Hangar 3. Du bist doch nicht hier, um Karten zu spielen, oder? Karten spielen oder Aluhol? Ich glaube eher Kartenspielen trifft eher zu Knolle. Not. Although it may surprise you to learn that the reason I was sent here still has to do with the card game. And as it happens, it has something to do with the Traveler too. Mit mir? Well, as I'm sure you've discovered, with the rising popularity of Genious Invocation TCG, inviting a friend to a duel in the tavern has become a fun way to pass the time. There's just one little problem. Many invitees currently have to travel an enormous distance to get here, turning the whole thing into quite an ordeal. I have therefore been sent here to create a little game room using the same Adeptus art as is used to construct teapot realms.
Okay. That way, anyone with an invitation will need only to think the thought, and they will instantly appear in the game room. You will be free to use the room whenever you wish to invite a friend to duel, and it will be far more straightforward for them to take you up on the offer. Wow! This will make things much easier! But what if Margaret finds out? She's not gonna get mad at you for renovating her tavern with your Adeptus Arts, is she? That shouldn't be a problem, since the realm will not be physically located within the cat's tail. Besides, we obviously sought the owner's permission in advance. Weniger noch als das. Du hast den Auftrag von ihr bekommen. She was quite enthusiastic. Oh, Liyue's Adepti arts sound pretty useful. Could you double the size of the tavern while you're at it? Unfortunately, my mastery of Adeptus arts is not sufficient to achieve this. Huh. Yeah, that does sound like something Margaret would say. Yep. Anyway, it's great that you're here. I was expecting to have to wait until your next visit to the Teapot Realm to fill you in. Right then, let's get started. Okay, that should do it. Over to you. Now you can invite friends to duel with you in this room wherever in the world they are. I hope it serves you well. Oh, and I almost forgot. A guy from the tavern wanted me to say this to you. Hope you will have fun playing Genius Invocation TCG. Okay. Gut. Nächste Fähigkeit in dem Kartenspiel freigeschaltet. Alles gut. Und wieder weg. Ach ja. So Frozen schon mal wieder hoch, falls er gleich mal wieder da ist. Wie bei Bedarf anstupsen. Ja. Das ist der Klassiker bei ihm. Hey, Margaret! We thought we might find you here. Ich dachte jetzt, ich was zu essen machen. Jetzt heißt es auf einmal bei Bedarf anstupsen. Ich stupse auch gleich bei Bedarf an. Back to play some cards? Das heißt, dass er vom Essen machen zurück ist oder Essen zurück ist und jetzt darauf wartet, dass ihn jemand anschreibt, von wegen, wir wollen was mit dir machen. I just assumed you were here to take part in the King of Invocations Grand Prix. Er hat jetzt zu reagieren, er hat keine Wahl. Oh, that must be the Adventurers Guild one that Diona mentioned! That's the one. Genius Invocation TCG has been attracting more and more players lately. The Adventurers Guild arranged for venues in every city to hold a regional tournament for the King of Invocations Grand Prix. The rewards are quite substantial. Mondstadt is already at the final stage, so I'm afraid you might be a little too late to get that prize. Really? Oh, darn! We already promised Diona we'd treat her to some food with the Muro we won! It's alright. There's bound to be a next time. This card game came out of nowhere and has already taken the world by storm. Who knows where it'll also go mit next? Adventure Kevin komme ich The game's creators 1094, must be ecstatic with all the success, tatsächlich don't you think? fast 100 It's genau schneller. unbelievably popular. Das ist gut. Yeah, and it only gets more fun the more people there are to play it with! Ich hätte nun wirklich Lust auf eine Partie. Nein, ich würde wirklich gerne das Turnier gewinnen. Kind of ish, but das fordert an, dass ich das Spiel spiele. Meine Also, ganz dumme Frage, ne? Ja. Ich fliege jetzt ja mit 1100 Metern die Sekunde. Tatsächlich jetzt gerade glatt genau. Was passiert, wenn ich jetzt meine Luke öffne? Moment, unter welchem Umstand nochmal? Ich bin im Weltall. Ja. Ich fliege schnell und ich kann ja vorne diese Glasluke öffnen und die Leiter runterlassen. Ja. Was passiert, wenn ich das jetzt tue? Also wenn du die Glaskuppel aufmachst, passiert nichts. Wenn du die Leiter ausfährst, passiert nichts. Wenn du dabei aussteigst, fliegt dein Schiff ohne dich weiter. Geil! Was für einen Sinn das ergibt! Macht keinen, deswegen sollte man das auch nicht tun. Aber das wäre ein Feature, was für zum Beispiel einen Kamikaze-Flug ganz lustig wäre. Auf einem Planeten, wohlgemerkt, oder einem Mond. Wo du aus dem Schiff springst,
dir kurz die Beine brichst, dir wieder einen Oxypen reinknallst oder beziehungsweise einen Medpen und in der Zwischenzeit dein Schiff volle Karacho, Kamikaze-mäßig in eine feindliche Base reinzimmert und mal eben ein bisschen Schaden anrichtet. Nennen wir es mal so. Vielleicht auch auf ein anderes Fahrzeug drauf zimmern lässt. Who knows? Wobei ich da dann doch eher auf den Ejection Seat wetten würde an der Stelle. Geht, glaube ich, ein bisschen sicherer. Dann sollte auch ein Fallschirm dabei sein. Wird wahrscheinlich auch noch eine Sache, die irgendwann existiert. Fallschirme in dem Spiel. Ganz ehrlich, jetzt mit einem Fallschirm auf dem Planeten landen. Was kann da schon schief gehen? Mit einem Fallschirm auf dem Planeten landen, was kann denn da schon schief gehen? Naja, weniger wie ohne Fallschirm auf dem Planeten landen. Nur so eine Idee. Ach, dann breche ich mir nur die Beine, was dann? Aha, wenn du zu weit runterfällst, ist es doof. Also aktuell macht es mehr Sinn, wirklich aus der Seite des Schiffs rauszuspringen, wenn du so einen Kamikaze-Flug machst, wie den Schleudersitz zu verwenden. Weil der Schleudersitz packt dich nochmal ein paar hundert Meter in die Luft. Das könnten ein paar hundert Meter zu viel sein. Oh, aber der Schleudersitz hat halt den Vorteil, würde besser funktionieren, als auszusteigen. Weil wenn du das zu früh oder zu spät machst, dann hast du verkackt. Dann bist du Teil der Explosion, ja. Also oder zu früh fällst du ein bisschen sehr tief. Oh, ich muss hier runter. Unofficial tourney? That's right. Ist euch auch With so all the schlecht und excitement schwummrig? surrounding the main tournament, players can hardly contain their enthusiasm. Irgendwie wird alles So they've rot. set up an unofficial tourney komisch. aimed at a larger player base. You can sign up at any time and play however many matches you want. They even have pre-built decks for players to use. Ich wurde angestoppt. And the rewards are pretty generous too. Das ist so richtig. Bedarf. Likes the sound of this. Bedarf. Thanks for the info, Margaret. We'll go check it out. You're welcome. There are plenty of booths at the venue wegen, offering food and other fun activities, so it's definitely worth a Dings hier. visit. Who knows? Yes. You might even bump into some old friends there. Der Punkt ist, Fabi, wenn du Fabi ist noch nicht da. mitmachen willst, Fabi könntest ist hochkommen, nicht- dann wären wir ein 5er-Team. Wie redest du denn mit Fabi? Er ist gerade in meinem Stream noch drin und hat geschrieben, wie ihr spielt kein CS. Right. If there's nothing else you needed, I'll be continuing my walk now. Ach, das ist Fabi. Ja. Ah. Paimon still thinks that with your abilities, Das kann ich doch nicht prize wissen. in the official tournament would have been as easy as pie. Just imagine it. Honorary Knight defeats foes and emerges as tournament champion. The headline practically writes itself. Ich bin nicht Fabi Psycho, ich bin Na! Nö, ich bin nicht Fabi Psycho, ich bin nur Fabi. Ist klar. Kann die mal irgendjemand bitte anzünden? Do my ears deceive me? Or do you two have some breaking news to share with me? Kevin? Who are you? Ist eine Bailey schlimm? Ist ne was? Im Raumschiff Bailey, oder? Bailey? Gänsefüßchen, Bailey, Gänsefüßchen. 5 Kilometer von mir entfernt. Das klingt komisch. Eine Aritomo, Gänsefüßchen, Bailey. Das klingt nach dem Namen des Idioten. Kann aber sein, dass wir ihn abschießen muss, weil der ein Paket hat. Aber das Paket wird mir da unten angezeigt. Dann ist es vielleicht eine Wache, die das Paket beschützen möchte. Wenn du ihn Also- mit 5 anvisieren kannst, ist es auf jeden Fall ein Feind und dann würde ich drauf schießen. Also ich habe hier 2 Ach, scheiß drauf. Was kann schon schief gehen? Es kommt halt nur darauf an, was es für Schiffe sind. Wenn das natürlich eine Constellation Andromeda ist, dann würde ich mich hüten. Irgendwas visiert mich. Oh! Ich höre gleich nur noch Puff. Müssen wir dazu jetzt was sagen oder können wir es einfach so im Raum stehen lassen? Oh, sorry. Force of habit.
I tend to keep my ears peeled at all times. Didn't even realize I was listening in. Let me introduce myself. I'm Charlotte, a reporter for the Steambird from Fontaine. I've been posted here to cover the King of Invocations Grand Prix. Sie wird ja tatsächlich Englisch ausgesprochen. Charlotte. Okay. Naja, Französisch klingt jetzt der Name auch nicht so unglaublich gut. Wie wäre es denn auf Französisch? Oh, Charlotte. So ähnlich. Charlotte. Charlotte. Also, man kann sie auch gleich Charlotte nennen. Ja, Also, okay, sowieso klingt besser. Die sieht komisch aus. Die kommt aus einem französischen Land. Was erwartest du, Fabi? Ich finde sie eigentlich ganz hübsch. Beziehungsweise Französisch, Englisch, Steampunky. Sind wir mal ehrlich. Es wird eine Mischung aus allen 3 Dingen sein. Ja, aber dass Fontaine den französischen Bereich repräsentiert, eigentlich schon klar. Primary, ja. Aber man hat auch schon bei manchen Charakteren gemerkt, dass die eher englischen Ursprungs sind. Und am Character-Design merkt man auch, dass es eher auf Steampunk basiert. Passt alles gut zusammen. Weil Steampunk auch sehr französisch-englisch von der Kultur her ist, tatsächlich. Ich sag nur, die große Industriezeit der Engländer gepaart mit... Ja, es kann halt sein, dass die... Genau. Kleiner Scheißhaufen. Ist klar, Fabi. Es kann halt sein, dass Fontane vielleicht zweigeteilt sein wird, so wie Sonoro mit Wald und Wüste, das kann ich mir auch vorstellen. Du meinst ägyptisch-indisch? Ja, so in etwa. Der Inazuma hat sich ja clean wirklich nur auf Japan gehalten. Liyue ist auch clean nur China. Wobei mit der großen Kluft haben sie schon ziemlich einen Crash reingebracht. Wenn wir immer ehrlich sind. Aktueller Stand, das Schiff verarscht mich, wo es nur kann. Na dann. In Werkstatt? Inwiefern verarscht es dich? Es fliegt um mich herum, dreht dann so mitten auf der Stelle, nur um dann wieder zurückzufliegen. Und dann wieder in meine Richtung zu fliegen. Ich hab dein Spiel ist kaputt. Nee. Es kann natürlich sein, dass du es irgendwie geschafft hast, deine Waffensysteme zu zerstören. Und der deswegen Nee, also schießt währenddessen noch auf mich. Ah. Ja, dann ist es klar. Die fliegen immer so. Die fliegen immer so. Die fliegen immer auf dich zu, ballern auf dich drauf, machen dann U-Turn und schießen wieder auf dich. Ich hab kein... Mann! Kackmunition! The Steambird? Dampfvogel. Das Schlimme ist, ich höre Dampfvogel, spiele nebenher TOTK in den letzten Tagen und denke mir so, es erinnert mich an irgendwas. Da läuft wieder eine Parallele. Wen wundert's? Also, ne? Gut, Fabi, lass mich raten. Du möchtest, dass ich die Cookie-Mütze aufziehe. Wo wir gerade schon beim Thema sind. Yes. Okay. Zieh mal eine Cookie-Münze ab. Ja, schlaf gut auf, aber in der Zwischenzeit gehe ich noch mal ganz kurz woanders hin. So.
Alter. Ach ja. So. Ach, warte mal, ich höre die Leute ja noch nicht. Hoppala. So. Natürlich habe ich es jetzt geschafft, die Ohren hinter mein Headset zu setzen. Egal. Ich habe mein Headset halt jetzt Öhrchen. Egal. Totenstille hier, was ist los? Konzentration. Ah. Fliegen ist leichter als Schießen und Fliegen. Ja. Ist recht, wenn das Ding sich viel, viel schneller als ich bewegt. Ja. Das Ding ist wieder in meiner Richtung, noch bevor ich mich überhaupt in seine Richtung gedreht habe. Ich fliege gleich gegen dich. Meine Strategie ist tatsächlich seitlich fliegen beim Kampf. An der Stelle. Bitte? Meine Strategie ist dabei seitlich fliegen beim Kampf. Nicht drauf zufliegen. The Steambird is a major news outlet headquartered in Fontaine and widely Ja, acclaimed das Ding all ist, over mein Teyvat. Bildschirm bleibt We nicht even have gerade regular columnists based im right here in Dingsmenü, Mondstadt. wollte ich gerade schon sagen. Mhm. Ah, wie heißt das Visier-Ding? Crosshair. Danke für Ja. eure Lichthilfe. Mein Kopf bewegt sich die ganze Zeit natürlich auch mit im Spiel und ja, jetzt bin ich gegen den Boden geflogen, Alter. Das war ein schlafender Psycho. Weil das Ding immer niedriger zu Boden fliegt und immer wieder über mich rüber. Und, oh Mann! Jetzt reicht's, komm her, Alter. Jetzt fliege ich einfach gegen dich. Gehen wir halt zusammen drauf. Komm, ich schick dich jetzt schlafen zu deiner Mami. Flieg nicht weg! Hab die Eier, du hast mich angegriffen. Luca, das erinnert mich an gestern. Mhm. Einfach mit dem Triebwerk, da konntest du einfach ein anderes Schiff zerstören. Okay. Gut. Why not? Oh. Die perfekte Jelan, also für nur noch C6. Willst du mich rollen? Mit einem halben Triebwerk nach Hause fliege. Also, Krabi, gehst du jetzt wirklich den Weg des Ultrawals, ja? Also. You chose the path of the whale. Of the Ultra Whale. So you will not go the path. You stop right at the edge of the fall. You stay here. You won't go there. Good decision. Fabi, halt dich zurück, Kollege. Ich weiß ganz genau, was dein Plan ist. Ich sag nur Raiden C6. Ich glaube, jetzt habe ich ihn Wahnsinniger. überfordert. Geht doch. Mein That dude Gott. got some plans, Krabi. That dude got some plans. Ooh, okay. Paimon's name is Paimon, and this is the Traveler. What was that you were saying about some breaking news? Oh, looks like I've managed to pique your interest. Well, the truth is that my keen reporting senses are telling me that this competition will be chock full of huge news stories. Ah, ja. Huge news stories? You sure your senses are reliable? Absolutely. After all, I've seen it with my own eyes. There's a criminal who's been slinking around the competition venue, and his name is the Card Snatcher. Really, Charlotte? Card Snatcher? Das klingt nach einer Erfindung eines Reporters. Card Snatcher? Oh. He stole his opponent's Minimal cards when they weren't damage. looking. I was about to try and chase him down, but the next moment, he disappeared into thin air. But why would someone want to steal other people's cards? Whatever the truth of the matter, it's my job as a journalist to dig up all the gory Komm ich denn details da rein and turn them jetzt? into my very own exclusive news piece.
So, Kann what do ich you Türen think? irgendwie Want to join me wegballern in my oder quest to sowas? uncover the sensational was story wie? that's hiding behind the scenes? Ja, so Wände, Türen, kann ich die wegballern. Eigentlich nicht. Any reason you singled us out Das in Ding liegt nämlich in einem Gebäude drin, wo ich nicht Are you reinkomme. kidding me? It's a no-brainer, considering you're Normalerweise the honorary müsstest du knight auf who der saved Tür Mondstadt, einen... the hero of Liyue who Das fought ist ja alongside keine the Tür. Adepti, a key player in the Das ist ja ein repealing of Holz... Aber Inazuma's ich guck Sakoku mal. Nö, decree, hier nicht. and the redeemer of the Sumeru Academia. Nö, hier auch nicht. Was ist da drin? Vielleicht kannst du vielleicht mit dem Multitool irgendwie Teile davon wegziehen? Habe ich gerade schon versucht. Oh. Das geht nicht. Ich versuche gerade das Multitool an sich zu nutzen, um Pakete rauszukriegen. Geht das Paket doch nicht raus? Gibt's ein Jetpack? Nein. Brauche ich Aufladungen fürs Multitool? Nein. Okay, point taken. Weil ich habe diesen Yeah, grünen it Strahl seems so wie like we've gestern ended up nicht. making quite a big name for ourselves, huh? Was hast du nicht? Diesen grünen Strahl, ich habe doch so einen Strahl gehabt, wo mir... Blau. Oder blau. Ja. Traktorstrahl halt. Ja, habe ich nicht. Kann sein, dass du den vielleicht nicht ausgerüstet hast an deinem Dingen. Doch, eigentlich schon. Woran erkenne ich das denn jetzt? Musst du Kevin fragen. Kann ich dir so nicht sagen. Wie gesagt, soweit ich weiß, braucht das Ding keine Batterien. Unendlich Power. Geil. Wir fragen dich was ganz anderes, Kevin. Keine Ahnung, das Ding braucht keine Batterie. Okay. Sorry, was war denn dann die Frage? Die Frage war, woran ich denn erkenne, ob ich diesen Traktorstrahl-Ding ausgerüstet habe. Wenn du ein geschultes Auge hättest, würdest du es erkennen, wenn du mal Rechtsklick machst und das Menü dir anguckst von dem Multitool. Hast du nicht. Bringt auch nichts zu beschreiben, kann ich dir nicht erklären. Ansonsten könntest du auf Inspect gehen und gucken, was da drin sitzt in dem Multitool. Also Inspect? Was ist denn Inspect? Du guckst auf deine Hand, auf deine Waffe und da steht dann Inspect ja, und dann kannst du da die einzelnen Aspekte teilen oder beziehungsweise Customize heißt es sogar. Inspect, nö, das hieß Inspect jetzt. Also ich habe jetzt auf Inspect geklickt. Ja, kannst eigentlich nur sehen, was da vorne drin hängt. Eigentlich musst du tatsächlich Customize machen, dann kannst du die Sachen auch einstellen. Customize, was kann ich denn jetzt hier einstellen? Da ist gar nichts drin. Da ist Orbit Mining, Tonhol, irgendwas Achievement? Attachment. Attachment? Orbit Mining Tool Attachment. Das ist das Buddelwerkzeug. Und Torhol True Hold Tractor Beam. Tractor Beam. Also ja, ich habe das Ding. Dann drück einfach mal auf den True Hold Tractor Beam. Guck, ob was passiert und vielleicht läuft es dann. Okay. Oh. I promise you, teaming up with me will be a great move for you. For starters, when my exclusive news article is published, you'll be credited as contributors. Ich versuche gerade irgendwas überhaupt Not to mention that being in a news agency makes me pretty well connected. That'll come in real handy if you're ever traveling in Fontaine. And if you ever wanted to run an ad in the paper one day, no problem. I can make that happen. Ich lasse ihm die Konversation durchlaufen und dann... Irgendwas habe ich jetzt gegriffen. Oh, ganz hinten eine Kiste. Na, nur drin. Jetzt funktioniert sie auch. Jetzt habe ich auch dieses Glück-Geräusch. Als wenn ich sie aktiviere und deaktiviere. Das hatte gerade eben nicht. Da war wahrscheinlich keins von den beiden ausgerüstet aus irgendeinem Grund. Aber das hat jetzt komplett random funktioniert. That Mondstadt columnist who I mentioned earlier is a longtime favorite of the Steambird's readership. Management thought that a cash bonus was in order, so I brought it along with me. Glasis Pegel geht halt wieder voll durch die Decke aus irgendeinem Grund. Ja. Yep, I have the address. Man hat alle Geräusche gerade gehört, was auch immer das für Geräusche waren. Entweder hast du einen ziehen lassen oder der Hund hat einen ziehen lassen, keine Ahnung. Nein.
Oder dein Stuhl hat geknarzt, weil du dich bewegt hast, weiß ich nicht. Okay. From what I've heard, you're quite well acquainted. Oh, it's someone we know? That doesn't narrow it down much. We know lots of people in Mondstadt. Never mind, just lead the way, Macht der Charlotte. nämlich ganz gerne, der Stuhl. Ein bisschen alt. So, hab mein Paket. Nein, der ist neu. Who could it be? Ich hab mein Paket verloren. One of your rich friends, I'd assume. Während des Laufens. After all, you Wie gotta kann... be pretty Hä? well off Jetzt to hab live in the ich... city, right? Hier ist nicht. Das Spiel verarscht mich gerade, wo es nur kann, hab ich das Gefühl. We know lots of people with lots of Mora. Kevin, mach was. Das Spiel verarscht mich. Wieso? Warum habe ich jetzt... Nein. Wow. I guess being a national hero earns you friends in high places. Server, ich warne dich. Warte, bis ich es abgegeben habe. Danach kannst du abschmieren. So, warte mal. Sie hat davon geredet, dass die Person reich ist. Sie geht gerade in die Richtung eines Hauses, wo ich mir denke, da wohnt jemand, der alles ist, aber nicht reich. Aber gerne so tut, als wäre sie reich. Wird's Mona sein? Kriegst du jetzt ab? Es ist Mona. Here we are. Wait here a moment. I'll go hand over the cash. Na, Paimon, das ist jetzt nicht so. Isn't that the place where Mona lives? Oh, so it's... Mona. Who is it? Can I help you? Oh, Traveler and Paimon, what brings you here? And I'm sorry, I don't believe we've... You must be Mona Magistus, the astrologist. It's an honor to finally meet you. Hi. I'm Charlotte, a reporter from the Steambird. Your columns have been so well received by our readers lately that our management asked me to present you with this cash bonus. Wow. Charlotte kann echt wie ein Wasserfall reden. Da habe ich nicht mal eine Schnitte gegen. She got Mona's full name and title right on her first try. She really does do her homework. Oh, yeah. Ah, you must be Charlotte. Welcome, welcome. Please, just call me Mona. Gosh, this is a long way to come from Fontaine. I hope it wasn't too much trouble. No trouble at all. It was on the way. Wow, sounds like your articles are a real hit with readers all over Tibet, Mona. Have I never told you? Well, I've been writing my column, All Things Astrological, for the Steambird for a long time now. The chief editor wrote me a while ago about the bonus. Thank goodness it's finally here. I was wondering when it would arrive. Thank you, Charlotte. Huh, you make it sound like you really needed this. Are you pressed for money, Mona? What? No, of course not. It's just that once I knew the bonus was coming, I reallocated some funds that I'd previously set aside for daily necessities and purchased some expensive equipment. That's all. Gut rausgespielt, Mona, aber wir wissen alle, dass du eine Geldprobleme habende, kleine, gierige Lady bist, die eigentlich kein Geld hat. Obwohl sie so tut, als hätte sie es. Classic Mona. Aha! Perfect! Renowned astrologist, broken, starving. Do the stars really have all the answers? The article practically writes itself. Oh Gott. Der war mies. Okay, ich fange doch an, Charlotte zu mögen. Scheiße. Oh, I beg your pardon? Mona's actually super rich. It's just that astrology research is really expensive. Super rich is a bit of a stretch. Anyway, enough about that. What brings you back to Mondstadt this time, Traveler and Paimon? Originally, we just came to catch up with a friend of ours.
but some things have come up, and now we're helping Charlotte investigate the case of the card snatcher. Speaking of which, will you be competing in the King of Invocations Grand Prix? Where it is that the prizes are pretty stellar. I'm much too busy with my research these days to dedicate time to a competition. Besides, even if I did enter, there's no guarantee I'd actually win a prize, is there? Isn't there? I'd have thought you'd be certain to win with astrology on your side. You'd know all of your opponent's cards ahead of time. Das nennt man Cheating, Charlotte. Sowas macht man als ehrenhafte Astrologin nicht. Let's face it, Mona wird's tun. What do you take me for? No self-respecting astrologist would dream of abusing their beloved art for such crude purposes. Besides, it wouldn't be fair to the other contestants. Well said. Spoken like an accomplished academic Wieso? and a conscientious citizen. Ja, Psycho? Wie hast du dich jetzt abgepackt? Hä? Mein Charakter hat sich gerade abgepackt. Hat er denn Abdul-Klappstuhl gemacht oder was? Ja, keine Ahnung. Und ich laufe gerade wie ein alter Knacker. Bist du gerade in Microtech unterwegs? Ja. Ist gerade zufälligerweise ein Schneesturm? Schätze ich mal. Das erklärt einiges. Dann kannst du Mach wirklich... die Kacktür jetzt zu. Der Schneesturm kann manchmal echt assig sein in Microtech. Ja. Heute Abend hat mich schon, die Nacht hat mich schon genervt. Dass ich schon verlangsamt wurde immer wieder. Und dann habe ich immer einen Klappstuhl gemacht, weil sich die Konsti dachte, Triebwerke auf dem Boden, puff! Macht man nicht. Anscheinend bist du nicht nur eine kompetente Akademikerin, sondern auch eine ehrliche und noble Person, Mona. Ja, ich. Vorne hinweg sagt sie, das würde ich niemals tun als hochkarätige Astrologin. Hintenrum denkt sie sich, das ist eine super Idee. Wieso habe ich nicht selber dran gedacht? Um Mora zu verdienen. Weil ich ja so wenig habe. Well, yes, obviously. Anyway, if past precedent is anything to go by, you're the ones who ought to be wary of what's around the corner. Especially if you're chasing after this card snatcher, was it? Sounds like bad news. Shall I? Thanks for the offer, but there's no need. Relying on your astrological skills for all the juicy details would make this story a Mona exclusive. But that's not quite the kind of exclusive report I'm going for here. Ich glaube, mit der Konversation sollte ich relativ schnell durch sein. Wenn die beiden Mädels hier fertig sind, dann... Gut, wie sieht's bei den anderen aus? Best of luck Ich bin gerade noch in einem Dungeon drin hier. Thanks again for bringing the bonus, Charlotte. Do give my regards to the chief editor. I will, and yes, we should. I'll hold you to that. Ich habe nur eins von beiden geantwortet, nicht beides, aber okay. I think it's about time we started heading to the competition venue. The Mondstadt regional final should be starting shortly. All right! Paimon can't wait to find out who the finalists are. Gut. So viel dazu. Charlotte ist verschwunden, wir stehen hier alleine. Gleich geht's um... Es würde jetzt ab dem Punkt um Genious Invocation TCG gehen und ich wette, wir werden wieder in ein Duell gezogen. Und darauf habe ich keine Lust. Und mit dieser Enttäuschung zurück ins Zelt. Peace.